Many are the afflictions of the righteous, but the good God of justice delivers them from it all. I am very positive that you must have picked one or two things on justice for Mohbad. The wickedness, the evil. You've seen it all. Yeah. You've seen the heart of wickedness, the evil of human beings. You've seen it all. You see how bad people can be. You've seen it all. Right? You've seen it all. There is nothing that you have not seen. Nothing that you have not seen. And, you know, I am kind of like wondering if, I mean, well, I want you to be prepared for this. Yeah, be prepared for this one. Be prepared for this. Be prepared for this. Because what you will be seeing well, Yomi Fabiyi as he has been on this journey of justice for Mohbad. Am I going to call this narrow escape? Or what are we going to call this? Because what what you're about to see, so Yomi Fabiyi left Nigeria down to the UK. He had to take his son due to certain kind of strangeness, or what are we going to call this? Strange things happening. Well, I think it is best that you hear from him yourself. I want you to take your time to see for yourself what he has to say. What he has to say. Take your time. Because it is what it is. It is what it is. Well, so this journey of justice for Mohbad that we all thought is just, maybe some people thought it's just ordinary, so there are certain people that were quickly stationed into it at the beginning, and some of these people are who we started seeing right, left, and center, and we will. Some of us thought, maybe these guys are just passionate about justice for Mohbad. They've been sent in to create chaos. This thing is far much more than what we thought at the beginning. Ladies and gentlemen, be prepared for this roller coaster, because what you are about to see and hear, it will make you have a rethink. In fact, it will shock you. Let's get right into it. So they will have no choice. Láti ṣe ohun tí ó yẹ kó ṣe. Nígbà tí ẹ bá ti jẹ wà lórí àléfà, ó ti jẹ́ pé ó rò pé agbára ẹ ló fi débẹ̀. Òótọ́ wá ń jáde bọ̀. Òyìn wá ti rí pé gbogbo ayé máa rí pé ó ti jẹ̀bi Ọlọ́run. Ó ti jẹ̀bi gbogbo ìlú. Ó ti jẹ̀bi gbogbo ọ̀dọ́. Ó ti jẹ̀bi gbogbo àwọn ọmọdé. Ó ti wá jẹ̀bi àwọn òkú ọ̀run. Ó ti wá jẹ̀bi òkú ọmọdé. Ó ti wá jẹ̀bi ìsà òkú, ibojì, gbogbo àwọn tó tún wá kú ìlànà yẹn. Gbogbo yẹn ló wá dìde tó wá ń kọjú irú ìjọba yàbá àwọn tó wà ní ìjọba yẹn. They will look at it and say, ṣé nítorí ìwọ ìlà máa la gbogbo yẹn kọjá? We are sorry. We have to stand by the truth. We have to let that justice be achieved. Àwa dẹ̀ wá padà fi life tiwa sọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá dìgbà yẹn pé
Ọlọ́run ọwọ́ ẹni gbogbo ètò kù wa o ó sì yẹn kò ń ṣe iṣẹ́ kékeré oní kékeré kọ́ lóhun orin kéwù àdúrà lèmi nídìí kọ́lọ́n parí iṣẹ́ ó sì yẹn kọ́lọ́n ṣe kí ni. On you deserve to be sold out to. They deserve to sell out on you too. Ẹ rí ọkàn ní gbogbo nǹkan a ní láti tọ́ra wa. Guilty of my country. Ṣé ó jẹ̀bi Nàìjíríà? Kó tó lè sọ pé Nàìjíríà jẹ̀bi ẹ̀. Kó tó lè sọ pé Nàìjíríà ló ń lé ẹ lọ́gbọ̀ngbọ̀n káàkiri. Ṣé ohun tí yẹ kí wọ́n ṣe sórílẹ̀-èdè tó yẹ kó wá látọ̀dọ̀ tiẹ̀ sí i ló pèèyàn? Ta ni wọ́n pè pé ohun tí kọ́bá ti ṣẹlẹ̀ sí Mohbad o? Gẹ́gẹ́ bí mo yín bá sọ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ ṣáà máa gbàdúrà ká má ṣíléyà o ọ̀dájú obìnrin Èdùmàrè má gbé kó wá o. Bẹ́ẹ̀ náà la máa tún sọ ẹ̀yin obìnrin ẹ ṣáà máa gbàdúrà kẹ́ má ṣíléyà ọ̀dájú ọkùnrin Èdùmàrè má gbé kó yín o. bówó yín kẹ ṣàmì kẹ gbé tó ẹ̀mí bówó yín kẹ rò pọ̀rọ̀ social media ni ìdẹ́mi sọ yìí èmi sọ láti rí wá pẹ̀lú àṣẹ àtàdúrà ní bó ṣe wù mí káwọn ọmọ wa má ṣe léyà ó léwu a ní láti tanra wa wọ́n mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ọlọ́mọdé akọ̀ máa ṣe àwọn èèyàn sórí oyè ohun tá à ń fi ká wa tá fi ń decide táwọn èèyàn bá ti fún yín ní sign wípé àwọn apààyàn làwọn fẹ́ máa tẹ̀lé ẹ ní láti sọ pé kẹ máa àwọn lè fi ra wọn síbẹ̀ ẹ má dán wò. Even if you are a political animal you have to understand that conscience is very important. májẹ̀mú ni ẹ̀ ń dá májẹ̀mú pẹ̀lú èní àtọjọ́ ọ̀la yín tẹ́ bá ti ṣe báyìí pẹ̀ tó bá ṣe lórí ignorance kòkò ayé tó bá ṣe lórí òótọ́ kòkò òun ni ó máa wà bá bẹ̀ tó bá ṣe lórí pé ohun tí májẹ̀mú wà bá bẹ̀ ohun tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ yá wá dé tòbí tó fẹ́ jẹ ló ń wá ló ṣe ń tẹ̀ka tí ohun tó bá ti wá fẹ́ jẹ yín tó bá dé ṣùgbọ́n ní kí wọ́n náà máa jẹ ni tó bá ṣe lórí pé mo ṣàfẹ́ kí ìlú ìdá ó dẹ̀ nígbàgbọ́ pé nìyí ó ti show sign pé òun máa ṣe kí ìlú ìdá wàá máa gbìyànjú ọlọ́run máa ti onítọ̀ á máa kí lẹ́yìn ṣùgbọ́n as obvious as direct as this Mohbad case is you can see èmi dẹ̀ ń sọ mo ti béèrè questions tó wá jà mí mo ní bó làdúrà tí rówó tó ti ń ṣe gbogbo fídíò tó ń ṣe gbogbo ìtẹ́ ẹ̀rí káàkiri tá máa ṣiṣẹ́ débì kan tá máa jábọ́ kò ń ṣojú lásán ṣùgbọ́n ẹlẹ́yà gbogbo wọn rèé kò yé yín èmi ọmọgbà tí mi kọ o ẹ̀mí gígùn lèmi kọ I'm playing my part and I will play it to the end. I will never compromise. Kọ̀ọ̀ràn kí n compromise I will take some steps tó máa fojú jọ pé má jẹ́ sọ òyìnbó yẹn mo máa fẹ́ yára ìbúfẹ́ mo ti fẹ́ ṣí aṣọ lójú eégún yẹn àsìkò dẹ̀ títò but God will lead us through aláṣepé lọ́lọ́run á ṣe parí iṣẹ́ but I'm telling you for free man can call on the governor of Lagos State I won't vote for you again if you don't deliver justice on Mohbad. The governor has no interest. So if I call on him, if I speak out like this, the governor will say, I've tried, but I can still call on the president. These are public people that requested that they should give them public trust. Wọ́n náà máa yẹ ká pẹ́ jù ní oko ẹrú. Àwọn nǹkan mìíràn ká máa bèrè gan, àmàríra bí ẹrú ni. Àṣẹ máa sọ́nù nǹkan mẹ́yẹn. That's why I keep getting angry. Àwọn ológun yẹn wọ́n ti pẹ́ jù. Wọ́n wá sọ àwọn òbí wa, wọ́n sọ wọ́n di ẹrú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọn ò lè gbé pínkín. Àwọn yẹn náà wá transfer fear. Gbogbo dọ̀tí yẹn wọ́n transfer fáwọn ọmọ tàbí.
àgbàdo àwọn èèyàn ẹ sọ díẹ̀ kẹ́ dákẹ́ ò gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan àwọn òwe tó máa jẹ́ kí èèyàn máa wà nínú fear and cowardice. ọlọ́run ayé wa àbọ̀nbẹ̀. àkọ́kọ́ tá a sì dúró yìí wípé pé bóyá àwa náà máa gbọ́ gbàgbós okay can you imagine kéèyàn kan fẹ́ bú mi láàárọ̀ ẹ̀ sí báyìí kẹ́ni ẹ̀ máa sọ pé mi pé ṣó yẹ kí ìyá àdúrà máa sùn lóòtẹ́ẹ̀lì ẹ jọ̀ọ́ ṣé ńgbà tí mo lọ sí Ìkọ̀lé Èkìtì tá a lọ ṣe nǹkan tí gbogbo wa kún bẹ́ẹ̀ ibi tó yẹ ká sùn ọdún tá à ń lọ kọ́ nìyẹn ṣe mọ̀ so many things so many distractions àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ àwọn nǹkan tí ò yẹ ká ṣe máa gbọ́ nínú justice for Mohbad àwọn kan kàn ṣáà dìde wọ́n kàn turn around to nuisance wọ́n á begin to sell rumours and àwọn àràbù lọ́tún lọ́sì imagine the first thing tí máa kọ́kọ́ jí tí máa gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀ wọ́n náà ti arrest Uncle Yomi so many people ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n ń bọ̀ sí mi please check on Yomi check on Yomi check on Yomi tèmi dẹ̀ mọ̀ pé number one EFCC nílùú UK láti lọ ṣe kíni gbé Yomi ẹ mọ àwọn àràbù tó jẹ́ pé ó kàn máa fọ́nì sí mi pé ṣáwọn mi ò tiẹ̀ ní conscience ní dọ́sí mi pé wọn ẹni ọkàn tiẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ṣé nǹkan tí mo dẹ̀ ń ṣe lẹ̀ fáwọn ọmọ mi ṣó dáa because ó pẹ̀lú nǹkan tó máa ń bọ́dà mi every time á kàn wò pé ṣáwọn mi ò tiẹ̀ ń ru àròkalẹ̀ rárá kó tó di kọ́kàn máa gbọ́rọ̀ lẹ́ni àbí wọn tiẹ̀ ní conscience kan tó máa padà wá bá wọn pé am I really doing the right thing mi ò rò pé àwọn kọ̀ọ̀kan bóyá okùn conscience wọn dẹ̀ ti já ni in this justice for Mohbad number one we are all out there pé okay agbọ́n pa ikú ọmọ yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ kó du everybody ni pé gbàtà rí pé wọ́n kan ọrùn ọmọ yẹn sínú pósí everybody sá jáde gẹ́gẹ́ bí abiyamọ pé kí ló lè wù ẹ̀ṣẹ̀ wo lọ́mọdé tí ẹ̀ lè ṣẹ̀ tó lè tó báyìí tó wá di pé ẹ wá kan ọrùn ẹ̀ sínú pósí okay everybody jáde from one way or the other ẹja wá kú tó pa ọmọdé kò ṣáà possible èèyàn ò lè yín lọ́rùn kú sínú yàrá ẹ̀ náà nǹkan kan ṣáà là á pa and if anything happens bí mọ́mì mi ṣe dàgbà tó my dad died at the age of 75 the first person tó pè ní mọ́mísí mi náà pè kí ló ṣe ọkọ ẹ àwọn àbúrò àwọn family gbogbo wọn jókòó wọ́n pè sáàrin ni kí ló ṣe ọkọ ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ tó gbé kí ni hospital wo ló gbé lọ kí ni àwọn certificate dà àwọn receipt oògùn tẹ́ra dà àwọn kíní dà kí la ìgbésẹ̀ wo làwọn ọmọ ẹ gbé ẹ mọ àwọn questions wọ̀nyẹn that they were beginning to ask lọ́wọ́ arúgbó tó dàgbà tó kú ni ọ̀tọ́ everybody dẹ̀ mọ̀ pé bàbá lọ wẹ̀ ń bedroom ó wọnú ilé ló padà slum bọ̀ yẹn kọ́ là ń sọ kí la wá fẹ́ fàyọ ni pé ká máa ṣe wá sọ pé tọmọ kékeré tí everybody rí the first person tó dẹ̀ kàn béèrè was the person tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé wá kí ló ṣẹlẹ̀ o ṣáà ní your youthful husband ni now come and tell us what happened to your youthful husband gbogbo yín were just out there ẹ kàn ṣáà ń ṣe bó ṣe wù yín ẹ ń jayé bíi pé ayé ó dàbí orin inú à ń gbà yẹn gbogbo wọn ń jayé bí ìgbà tó jẹ́ pé kò ní sí òpin happy fila àbí oníyì ẹ mọ gbogbo everybody ń ṣe ìtẹ́rù pé bóyá pé èmi lágbára is for the meantime torí pé àkókò ò tí ì tó ni ó ní a day in the eyes of the Lord is just like 1,000 years so pé wọ́n ti ń ṣe báyìí pé everybody àwọn tó rárá bú ìkan náà á pera àgbàlagbà ìyálé ńlé you will just come out and the next thing you will start doing is rubbishing yourself on social media wàá jí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ wọ́n gbé Yomi láàárọ̀ yìí wọ́n gbé tó bá ti dé á ṣe kinní kan no matter what gbogbo nǹkan tí gbogbo yín tẹ́ gbèdì kalẹ̀ sí bí ojú kan tẹ́ lè ṣe this man has been doing it and everyone can see what he is doing gbogbo everybody lórí nǹkan tó ń ṣe gbogbo ìtẹ́jí gbé pàdé wa láàárọ̀ àràbù náà ní sódà ókè ó tún ti ṣe gbàgbó àwọn èrò àtúrọ̀ wá àwọn èèyàn ò tẹ̀lé yẹn mọ́ what we are after now is kí ni ikú tó pa ọmọ yẹn nínú ilé ẹ̀ àdúrà nípò ń gbọ́ ariwo kan lókè driver ní pé 3 o'clock òun gbọ́ ariwo kan lókè kí ni ariwo yẹn kí ni ariwo yẹn neighbor ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pátá lòun mọ̀ now bàbá ti jáde bàbá ní pé on the 11 lọmọ òkú ta ní nurse Ìṣàrà lọ treat ní on the 12
ta ni Fèyí ṣe ara nurse ta ló lọ treat. Those are the questions I expected us to be asking, not looking for downfall ara wa. Sam Jojo, we don't know me more because I've not since látijọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀, I've not set my eyes on him. Mo kàn tí ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí question èmi gan wá Sam Jojo, mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Sam Jojo pé brother mi kí ló ṣẹlẹ̀. So alami lẹ́yìn ṣe látijọ́ ilẹ̀ wá ń ṣe bí kò dáa ẹ jẹ́ ká máa ronú pé ọjọ́ kan ń bọ̀ everybody máa sùn tí ò ní dìde mọ́, kò sí bóyá lè burú tó à lè jù sáyé. Whatsoever a man sweat he shall reap. Driver ló ń gba ariwo ní 3 o'clock. Ariwo wo ní 3 o'clock lóru tí gbogbo wọn ń tẹnu mọ́. Àdúrà ní láti ìsàlẹ̀ ló ń ti gbọ́ ariwo lókè. Now driver ló ń páàkì mọ́tò sẹ́nu ẹnu géètì. Exactly. Driver ló ń páàsì mọ́tò sẹ́nu géètì pé mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí driver fi páàkì mọ́tò ojú pé kò sí anybody tó máa jáde ń bí ilé ni o tẹ́ ẹ̀ bá sanwó gíláàsì tó fọ́. Ibo ni gíláàsì ti fọ́? Ẹ ń pariwo pé gíláàsì fọ́, gíláàsì ò fọ́ nígbà tí mo wé prime boy wà ń bẹ̀. So kí ló ṣẹlẹ̀ sí gíláàsì? Because tó bá jẹ́ pé gíláàsì fọ́ látijọ́ ẹ̀ ni àti gbọ́ látijọ́ ẹ̀ pé òkè àti rí kò sí àti lu wọ́n á ti ju fídíò ẹ̀ síta. Gíláàsì tó fọ́ yẹn wọ́n á ti ju fídíò ẹ̀ síta. Kò sẹ́ni kankan nu yín tó ní fídíò ẹ̀, ẹ bá sọ pé ẹ̀ ní fídíò pé gíláàsì fọ́ lọ́wọ́. ṣé kí wàá bọ̀ sí bọ́ọ̀bù yín lápá bẹ̀rẹ̀? Yes sir. nítorí owó yín máa fi ṣọ́ọ̀kì pátápátá. tó bá yẹ pé gíláàsì yẹn fọ́ ní Ìkòròdú tí wọ́n ti ṣe show, the first person that would have to record the broken glass is the driver because mọ́tò yẹn wọ́n fi ràn jáde. God bless you sir. God bless you sir. Ibi tó ti fọ́ yẹn ni ò lè upload, kò ń ṣe pé ó máa ní fídíò yẹn lọ́wọ́, kò sí bóyá fẹ́ padà lọ sí company tí ò ní fẹ́ ní on the spot assessment. This is the glass o, this is what happen o. Kìnìún kan torí tó bá béèrè lọ́wọ́ pé báwo ni glass fọ́, tó bá ṣe ń record àbí tó lọ ní lọ́wọ́ wàhálà ni. So ti yẹn kan mo sọ, so time tó fọ́ yẹn ló máa fẹ́ sáré record. Ó yé mi sir. But ibi tí wọ́n ti sọ síta ó yàtọ̀ síbi tí glass ti fọ́ tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ because ọ̀gùn Yomi ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ẹ jọ̀ọ́. Màá pàtẹ́wọ́ fúnra mi o. So ti yẹn so it's either they are on motion or kó jẹ́ pé àtọ́ yẹ pé kò ń ṣe bẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ bí show yẹn ni àti gíláàsì bá tiẹ̀ tó wá fọ́ tọwọ́ Mohbad gé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ yẹn kọ́ ló máa tún kúrò ńbẹ̀ yẹn ó máa change tempo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu géètì àtàwọn tó blọ̀kẹ̀ ọwọ́ èèyàn gé gíláàsì mọ́tò fọ́ ṣe rọ́ọ̀ṣì Mohbad wọ mọ́tò kẹ́ fi gbé kúrò ńbẹ̀ ni so wo táìmù yẹn ariwo máa ti lọ ní show yẹn Mohbad ti gé lọ́wọ́ Mohbad ti ń jà Mohbad ti gé lọ́wọ́ ariwo máa lọ driver yẹn máa dẹ̀ record it for his own company. Fídíò adé ti jáde síta sà. Ibikíbi tí gíláàsì yẹn ti fọ́ táìmù tó fọ́ fídíò yẹn wà lọ́wọ́ ó máa lọ driver yẹn. Òun ló ṣe á mẹ́ntẹ́nì tó ṣẹlẹ̀ tó tọ́ fún yín pé gíláàsì fọ́ òun páàkì sẹ́nu ọ̀nà òun gbáriwo lágo 3 ọbọ̀ta ọlọ́ṣù wa ta rádà wọ́n ní Mohbad ń bleed kóun wá ṣe kí ni kóun wá gbé wọn lọ kò sépo mẹ́ wọ́n dẹ̀ lẹ́mí kẹfọ́ torí mọ́tò Mohbad wọ́n dẹ̀ gbé lọ mo lọ gbé mọ́tò yẹn lọ kí lọ lọ sí. So all these things they are quite important. Bẹ́ẹ̀ sà. àṣìlóyàn olórí the problem kọ́lọ̀ fún alólórí tó dáa. So odobodobo kí lẹ́yìn sọ sí. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi délẹ̀ o. Ọ̀yá ẹ parí mi wọ́n ẹ parí ọ̀rọ̀ yín. So now bàbá ti jáde ta ni nọ́ọ̀sì wá treat.
just like bọ́ mo ṣe sọ nígbà tí wọ́n wà ń bẹ̀ yẹn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mo dẹ̀ ṣe rí sísìn kínní yẹn tó tọ́ dírẹ́bà yẹn náà òun náà sì tún cover àwọn nǹkan kan now sir ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní sir. driver cover oyin driver cover okay sir. ó ti sọ fún yín tẹ́ bá béèrè evidence lọ́wọ́ ẹ̀ that is under proper interrogation ṣé wọ́n béèrè ṣé wọ́n drill driver yẹn lójú yín ni ó kọ́ni sọ́kọ́ tó lè wà under cross examination kọ́kọ́ bá dọ̀rọ̀ lẹ̀ gbùrùgbùrùgbùrù náà ó sì yín adágbà tẹ́ pé ṣòlò náà wá fẹ́ tákù àwọn kan wọ́n máa rí ẹ pé aláyàgbà àyà ń gbàgbà so àwọn tó yẹ kọ́ drill ẹ̀ tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ just like bí neighbor Mohbad ṣe sọ fún mi gbà yẹn ó kọ̀lẹ̀ sẹ́kùn kọ́ tètè máa sọ pé ẹ má bọ́ fídíò orí gbogbo àwọn tó wọnú lé yẹn jọ́tọ̀ wọlé yẹn o torí with the CCTV neighbor yẹn lẹ́wọ̀n pọ́ǹdì lẹ́fún lọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó wọlé yẹn máa rí but kókó of the matter is ká nígbà tó ń bèrè question ó rí people láti drill ẹ̀ tó bèrè ní sẹ́ pé do you have a video or what happen orú títí Dr. Perez yẹn ẹni pé yẹn náà sòótọ́ straight. ó sòótọ́ ó ní CCTV camera wà. at the end of the day tó bá yọ pé sọ yẹn tí ó bá jẹ́ pé ó fi dídọ̀ pé spending àti nọ́ọ̀sì ẹnìkan ló fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kí lè fẹ́ fi CCTV àtọ̀rọ̀ dọ́tọ̀ ṣe mọ́ kò wúlò mọ́ ọ̀rọ̀ dábàá ẹnìkan ló máa tako n ti kìíní sọ meanwhile àtúnọ̀rọ̀ dábàá ẹ̀ gan ó sì bá lọ ok ó ń bleed nọ́ọ̀sì adé lóhùn débò wọ́n á wáyé pé wọ́n á ní bleeding náà nọ́ọ̀sì dúró de Tuesday so Mohbad ń bleed látago 3 ní Monday ó wá bleed títí dijọ́ Tuesday lọ́sàn kí nọ́ọ̀sì tó dé ní ìlú ta ní olórí ta ní ọlọ́pàá no. n tó bá ti fún yín kẹ́ gọ̀jẹ̀ yẹn ẹ má blame anybody pé Nàìjíríà rí bákan ẹ̀yin ọgọ́ ní kẹ́ bèrè. èèyàn lè even wọ́n kéèyàn wà ní court pàápàá kan kó ní court case court charge sí court tí adájọ́ ò bá sọ kọ́ gba pálí yàn lẹ̀ ẹni yẹn lè travel wọ́n bọ̀ sí bọ́ sí ọ̀hún tí sọ pé ọ̀hún tí charge wọn mi wọ́n tí sọ pé ọ́fẹ́sì báyìí kan ó sì ń sá kiri ni ó dẹ̀ ń lọ́wọ́ agbára so n tó máa jẹ́ kẹmọ̀ bóyá ó máa sábà bí kò ní sá mọ́ àbí bóyá kí ní ẹ̀ máa lọ bá ẹ má kánjú ẹ tó mọ̀ láìpẹ́ yìí ẹ wá mọ̀ bóyá èmi ni o ẹlòmíràn máa rọ̀rọ̀ o bóyá kò ṣe mi o he will laugh last laugh the best ẹ máa wọ́n ti gbogbo bọ́ọ̀lù sọ kádàrá pé máa rìnrìn àjò tèmi ọlọ́run ẹ̀rí pé immediately ní tọrọ ìṣẹ̀lẹ̀ ní September kìíní yẹn ó rí ọkàn mi bó ṣe rí gbà yẹn and that's what I watch òun náà mo ṣe ń tẹ̀lé reason so gbogbo àwọn tó ń ṣe pátákópa yẹn wọn láti kọ́kọ́ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bí kọ́kọ́ wọn sínú àjọgbá karójúlẹ̀ kára àtà ń ṣe nǹkan gbogbo ẹ̀ ló kọ́ fẹ́ ṣáà ń gánu sí wọn ò dẹ̀ fẹ́ ṣe anything orí social media so ó máa normal. Oh, go ahead and enjoy it. Ó ti yẹn. bẹ́ẹ̀ sà. ojú inú ni kẹ́ lò jàre ojú inú. then ọ̀rọ̀ kan sì wà tí mo ṣe ń tẹnu mọ́ níjọ́ tí èmi àti spending sọ̀rọ̀ ní court sà ó ní nínú mọ́tò tí Mohbad wà yẹn ó ní òun àti OJ làwọn jókòó sẹ́yìn mọ́tò yẹn. wọn ò dẹ̀ dárúkọ OJ ọ̀tù and OJ òun ni photographer Mohbad. mi ò lórí kọ́ọ̀tù látẹ̀yìn. òun ni Bukky Jesse wá sọ pé lòun ní àwọn rìkọ́dì pé bọ̀ tó ń kọ́ ní ìdòwò tó máa kọ́kọ́ fi travel out. Possible ó lè yọ orí kọ́ọ̀tù látẹ̀yìn. wọ́n ló ti travel náà báyìí wọ́n ló ti travel. ó ti padà lọ báyìí. mo gbọ́ èmi ń gbọ́ ní omi ìwọ̀n outro mo ti ráwọn èèyàn kan tó ń sẹ́ndì threat message láti South Africa sí mi pẹ̀lú nígbà tí a sọ̀rọ̀ ń pa phone forensic wọ́n á sẹ́ẹ̀ mo wọ àwọn wèrè sharp blocking straight ẹ bá ń ṣe gbé wèrè tẹ́ ṣe yẹn ọlọ́mọdé aṣọ̀rẹ́ yín káṣọ̀rẹ́ ní káṣẹ́ bí ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ òun ni Mohbad ń kọ́ ẹ wá owó tí wọ́n lọ́ọ̀fù wọn tó tún àtúrò. children Uncle Yomi they all
even the friends, they not even one of them can stand up pé no. Ó tún kí wọn sínú orin kí ló fẹ́ ṣe láti fi táyé lọ́rùn irú yẹn lẹ tí wàá pa ẹ̀dẹ̀fẹ́ nísinmi báwo làwọn ọmọ yín ṣe fẹ́ gbélé ayé àwọn kan mi ò ẹgbẹ́ ìpè tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹn wo yín ṣe aṣáìsì ni there is something called natural justice but tẹ́ ẹ̀ bá mount the right pressure ẹ má máa believe pé gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá make effort gbogbo ẹ̀ náà níjọba ń rí gbogbo ẹ̀ náà ló máa ṣe tẹ́ ẹ̀ bá make right effort kẹ́ eat polity the government might not even hear you ẹ̀yin máa tara àmọ́ pé kọ́ bá ń ṣẹlẹ̀ akọ̀rí pé oríṣiríṣi wọn kàn sọ̀rọ̀ ni kò sí pé organized body ó bá yín table case yín gbogbo yín lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ different báyìí bí ta la fẹ́ gbọ́ tọ̀rọ̀ ẹ̀ so ẹ má ẹ lè sọ ẹ wá dúró ẹ. Kò sí kankan tó jọra ní àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. First, Now, the Nurse question assisted more before Nurse Feyisara came to cover up. Ebi ò bí Feyisara yẹn ṣe ń get n tí mo kò fẹ́ sínú fíìmù rárá. ẹ mọ ibi level tí mo dé sí mi tí fẹ́ máa mẹ́nu bà ń tó ṣẹlẹ̀ nílé yẹn because I don't want to be talking like time tí wọ́n máa mi yóyin ẹ má jẹ́ kí n tẹ̀ sọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ nílé yẹn ẹ ṣáà máa wòran lọ àti kúrò stage ká máa yóyin. Ó yé mi sà. Ibi tá a bá dé sí kí everybody fojú rí ní tó ṣẹlẹ̀ ló bẹ́tà ju ká máa lọ sókè lọ sódò lọ́dọọdọ yẹn kò sáyé gbogbo drama yẹn mọ́jà yìí I understand so everybody will be held accountable I still believe the government of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the Attorney General of the Federation, the DSS and the head of the intelligence stuff, they will look into how simple. That's about like the government one you talk about because talk about shit along the truth will come out and the public will be united in demanding justice. But that time only man get justice against our to Mohbad nìkan, and that will be so sad because the government will look at it and say our ayé máa sọ kò yẹ kó rí báyìí. Ó dẹ̀ máa dùn mí gan because Asiwaju is working hard, doing everything to make the society better, but if you have some terrible wrong people in government too, they could overlook nǹkan tó máa save government. They will overlook some serious warning. Ẹ wò gbà tó lọ kọ́ àwọn ọmọ ṣíbọ́ọ̀kì yẹn gbogbo àwọn tí information máa lọ bá àwọn tó yẹ pé ọ̀dọ̀ wọn lè expect information dé kan ṣiṣẹ́ even like kan tó notify president àwọn yẹn kẹ̀dẹ̀ wọ́n ti gbẹ̀bọ̀dẹ̀ ti pẹ́ wọ́n ní tó bá jẹ́ nǹkan tó máa da tó máa jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kó go down ó ẹ ṣeun tó fẹ́ ṣe tí wọ́n fi kọ́ àwọn ọmọ gẹ̀ẹ́sì yẹn tó fi di international issue ṣẹlẹ̀ òbí tí fídíò ikú tó pa Mohbad wá bọ́ta kò ní di wàhálà sí ẹ̀nà gbogbo ẹ̀ ṣé mọ̀ nǹkan tó máa ti díẹ̀ bọ̀ ṣé mo yẹ political opponents tó máa take a serious advantage. You know what will happen? Montombo Ọ̀gbìnrin ẹ mọ nǹkan tí mò ń rò ń pa léyẹn ni pé àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú fídíò yẹn tó jẹ́ pé tí Nigerians bá mọ̀ pé wọ́n wà ń bẹ̀ ó máa fa wàhálà gan wọn ò fẹ́ kọ́ ní àwọn rárá. Wàhálà tó wà bẹ́ẹ̀ ojú pé àwọn YouTube máa yá lọ síbẹ̀ bí kí ní ẹ̀ ṣe ó ṣe fẹ̀ tó ọmọ sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ sún ọmọ owó gbogbo fẹ́ǹsì wọ́n ṣe oríṣiríṣi nǹkan wọ́n á lé gbogbo àwọn tó súnmọ́ wọn pa oyè gbogbo àwọn tó súnmọ́ ẹ tí wà ní wàhálà àwọn tó tún súnmọ́ wọn gbogbo tún ní wàhálà jù èmi gan eré tó àṣírí wọn fún yín táà tẹ̀ mọ̀ pé ẹni ló wà ìfọ̀wù àwọn agbọ́n bá lọ wọ́n ṣe láti wọ́n á jẹ́ tó lóko pò ó tọ́rọ̀ mọ̀ sí wa fún yín èmi wọ́n gbọ́ bọ́bọ́ náà ń dúró. Táwa kàlí tù. Ó jẹ́ gbèmí ò lè kú gbè ṣáà àfi inú kan kàfi ṣe tá à ń ṣe wọ́n
one love. because I don't mọ nǹkan tí gbogbo ibi wá dòkò pé òkè o àṣírí kámẹ́rà yẹn ò gbọdọ̀ tú àṣírí kámẹ́rà yẹn ò gbọdọ̀ tú gbogbo nǹkan tó dẹ̀ wá tà ojú kámẹ́rà yẹn lọ. wọ́n ń bá ọlọ́run pò náà ni. àwọn kan bílí pé ohun tó bá ṣe tì ilẹ̀ ló gbé gbogbo ẹ̀kọ́ ni òye yín nǹkan mi wà tó yẹ pé owó àtàgbára gan ò ká mọ́ tó bá ti jẹ́ pé má jẹ̀mọ́ Ọlọ́run ni ẹni tọ́lọ́run bá ń bá wí Ọlọ́run má jẹ́ agbèjà ẹ̀ òye yín. ẹni tí Ọlọ́run bá ń bá wí kọ́lọ́run má jẹ́ agbèjà ẹ̀. because at that time olùyẹ má lọ jẹ́ nìyẹn tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀. exactly so rárẹ́ lómi ìsìn a ti ṣe mọ̀ ṣoríṣiríṣi ó dàbí pé bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn sìn tí bàbá Ìjẹ̀ṣà máa fi jáde November pàṣọ máa ba àwọn nǹkan gan àwọn míì tí iná wọn ti jó lọ tó sáré ṣe gbàtẹ́ pé gbogbo ayé ló fẹ́ àwọn tí ó gbọ́ ẹ̀ akọ̀dí wẹ́lo awáyé èèyàn lẹ́nu pé níbo bó ṣe rí nìyẹn tó bá ń pò bó ṣe rí wá bó ṣe rí nìyẹn òun ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ máa fi gbogbo nǹkan you have to control your desperation afífìlà pé nígbà míì ọjọ́ kan ní yí ẹ mọ́ àbọ̀ ọjọ́ ló fi níyì mọ́ àbọ̀ ọjọ́ ní yí ẹ mọ́ kò kọjọ́ kan mọ́ sìn gbogbo ẹni tí wọ́n á di pé lẹ́yìn àwọn ọlọ́gbà lẹ́rù lọ́la ó yẹ yín. bẹ́ẹ̀ sà. ohun tó máa padà ẹ̀kọ́ tó máa fojú mu ó ń bọ̀ owó náà dáríjì mi ẹ̀wúrọ̀ àwọn Adédoyin gbogbo ẹ rò pé kò sí ohun tó máa ṣẹlẹ̀ but kádàrá láò ní àti kọ́ ni. akànkádìrì. Padà rí ọmọ Adédoyin ó ti kálẹ̀ mọ̀dẹ́mọ́dẹ́ ti rí mú ṣùgbọ́n bàbá yẹn ẹjẹ́ kí mi ó dẹ̀ forí kó lọ́mbẹ̀ tó bá stage ara òun tọmọ yẹn bá escape kò sí tó máa ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ bóyá kéésì àbọ̀ mọ́rú spirit ọmọ tẹpa yẹn. ọmọ ní. so mọ ìyàwó lówó tó ti fẹ́ pààyàn bó ṣe parú irú Timothy yẹn tó jẹ́ pé irú ẹni tó dìde kò mọ̀ pé ayé ọmọ òun lòun dóòlà ẹ̀mí ẹ̀ pàtó òun dá sọ̀rọ̀ Timothy ó rò bí òun kàn ń sọ̀rọ̀ ni torí pé olówó tó súnmọ́ ọmọ ẹ̀ gangan irú bọ́yẹ pa Timothy ló ti rò kó fẹ́ pa ọmọ tiẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n wá dá sọ̀rọ̀ Timothy tó gba justice àsìkò tó yẹ kó ṣe irú ẹ̀fọ́ ọmọ ẹnìyẹn wá súwọ́ ẹ̀ kí pé yé Nàìjíríà ti ń yàtọ̀ irú Adédoyin yẹn so ó lè padà jábọ́ ó lè padà ní ẹjọ́ pé wọ́n máa sọ fún bóyá lọ́sùn. ọkùnrin mi pẹ́sàn tí mò ń sọ nìyẹn pé ṣé Wùmí wá mọ̀yàn ju Adédoyin lọ ni ṣé Wùmí tóbi ju Adédoyin lọ ni. mi ti fẹ́ sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo táìmù yẹn báyìí mi ti kọjá stéèjì tí màmá báyìí máa sọ bóyá kìíní kan ẹ ṣe à ń kẹ́kẹ́ màràmàdá kẹ́kẹ́ máa wúra wa báyìí and I would never sell out ọ̀kọ́ lọ́n ṣiṣẹ́ yẹn láṣẹ pé kò ṣe ọwọ́ mi ló wà o kọ́ lọ́n ṣe kó ṣe láṣẹ pé or as soon as Tolomba is ready and he wants to use me further, only trust me, I am willing and ready. Adedoyin belongs to a political party. In fact, he sponsors a lot. He even belongs to the royal family, papa. So, kò sẹ́ni tọ́lọ́hun ò lè mú. Ẹni tọ́lọ́hun ò lè mú, Ọlọ́hun ti dá. Ẹni tí Ọlọ́run ò lè mú Ọlọ́run ò tí dá kò tí ṣẹ̀dá onítàn so kọ́lọ́run gbà ṣàkóso ni Ọlọ́run gbà ṣàkóso àwọn Adédoyin yẹn pàtì kọ́ ni kókó wọ́n ti wà nú ayé wọ́n ti rìn jìnnà wọ́n ti mọgbá wọ́n mọ̀ tún wọ́n mọ̀ sí wọ́n gbà tọ́lọ́run lóhun dé ọmọ tó pa òun kò ń ṣe olórúkọ kò tiẹ̀ ní star kò tiẹ̀ ní kankan bóyá gan náà mọ̀ pé ládùúgbò wọn gan. is that innocent boy innocent. So Ọlọ́run kádàrá láò ní ẹ̀yà máa wò lọ. ọ̀rọ̀ Mohbad tí máa ń rántí àwọn orin ẹ̀kọ́ kan ọkùnrin ẹ̀mí ẹ̀ ti gbọ́ orin ẹ̀kọ́. ṣé màá wá ìṣá recent guest ẹ̀mí ò mọ̀ ọ́ mi mọ̀ ọ́ ní mi ṣe gbé wọn sókè. tálà wáyé. Ìyá Mr. Yomi ẹ káàsán.
kí lórúkọ yín lé aláró. Ẹ̀wọ̀n náà mi ní kẹ́ gbé mi sókè. Àbá yín bẹ̀rẹ̀ ní abá request yín ni. Ẹ máa sẹ́ni request àwa tí yẹn. yín náà ni mo mọ mi mo ń jẹ́ olúwa dáadáa mo mọ everybody. Afẹ́sáré kobo yín lá. Olórí ẹbí ni mí bẹ́ẹ̀ ni sir. Afẹ́sáré kobo yín dá mọ́rọ́gùn dá gbọ́ ẹ̀bọ̀ yín kí wọ́n ti wá àtàlà. Ẹni ká sáré ká mọ bóyá sọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà pẹ̀lú yín mà ẹ kú. Ẹni ká má gbé yín sókè àbí. Ẹni ká má gbé yín Ọlọ́run sókè. God bless you. Àwa ẹni ká má gbé yín sókè àbí. No no ẹ má gbé Ok, ẹ jẹ́ fi sábẹ́ mi ẹ má rí. Ẹ jẹ́ fi sábẹ́ mi. Ẹ má bọ̀ lábẹ́ mi ẹ má rí. Èmi kò fẹ́ kóbìnrin wà lókè. Wọ́n ní iṣẹ́ Yorùbá ṣàlàjọ sọ bí ẹ ti rorò kúrò. Wọ́n ní ẹ má gbé mi sókè. Àwọn ò fẹ́ wà lókè pé lórí òkè lórí mi pé kí n fa wọn sábẹ́ mi àṣìjọ wà náà ni. Gbogbo ẹ̀kú ṣáà ti jọra wọn ni. So àwa ẹ ti wà lábẹ́ mi báyìí. Bọ̀dá bá ṣì fẹ́ wá sókè jẹ́ kí n mọ̀. Àyè ṣì wà lókè. Àánú plus ọlọ́wọ́ àdìsẹ́. Àlùbáríkà ọlọ́run wà àlùbáríkà. So Ọ̀gbìyànjú Odòbodòbò ń gbọ́ Sáúlá Kábì. Kò sí nlé. Ó dá o. Kò sí nlé odòbodòbò ti jáde. Ṣé dámlọ́ọ̀gì wà bẹ́ẹ̀ ṣá? Ṣé dámlọ́ọ̀gì wà bẹ́ẹ̀? Àbí Sáúlá Kábì ni? Ó wà nlé. Tracky, you don't have to keep. Welcome back. Well, Yomi Fabiyi has said a lot here, and he has spoke at length, and even about some kind of the talk so far is basically about how resolute and how focused he is on justice for Mohbad, and all of these shenanigans that came into justice for Mohbad. Those who put themselves inserted themselves in this journey of justice for Mohbad, whose focus is how to manipulate public, whose job is how to deceive the public, or to kind of turn their hearts against common sense, like to turn their minds away from the direction that they are supposed to focus upon. These are some of the problems of the challenges that Yomi Fabiyi said he faced, and he is still resolute, and regardless, he's still not going to back down, neither is he going to put a pause to the energy that he putting into justice for Mohbad. So I don't know what you guys think of this. Like, it's a serious issue. It's a serious issue. The demise of Mohbad has cost a lot, and when I say a lot, it has cost a lot and a lot to a lot of people. And, some even said they saw him in their dreams, and some, Mohbad's father's response was that, well, seeing him in your dream is because you drew him to yourself, and you drew the demise of Mohbad to yourself, and definitely it will reflect in your dreams. It's not as if Mohbad has become a Superman and is now going from people's dream to the other, and he could not go to take or unalive those who took his life and all of that. So we were hearing so many things from Mohbad's father, which definitely is saying what he thinks. The man has moved on. He has to move on, sort of, not like he doesn't want justice, kind of. Is preparing himself for the next move of whatever it is that he's aiming for. He's asking the Nigerian government to make sure that he gets justice for his son, and some people are kind of like asking, like, do you really want justice for your son, or what is this thing that you are kickstarting now? But there seems to be a kind of pause. That's the point. There seems to be a kind of pause. And people are wondering why the DNA has not been done. And I'm sure you are also wondering why DNA has not been done. Like,
what's happening on this matter of DNA? Are we going to just is it that one day we'll just forget about it all and that's the end of it? Why is the DNA still pending? Who is lying and who is saying the truth? Well, we might ask and keep asking, which is what we are supposed to do. But the thing is this, a lot of things lie or lies in the hands of the authorities that are in charge of issuing or giving permission and all of that. Now, Yomi Fabiyi has pointed again at the thing called CCTV. That thing called CCTV. You all know how we went hard on it. We pressed hard on it. We pushed hard on it. People were kind of conscious of it. People wanted it to fly. People wanted it to flow. People wanted something out of it. But you know how these things are. You know how these things are. It just didn't sit down well with some people who felt within themselves that something new has to happen. Something new has to happen. Like we need to handle this differently. So he spoke about it. And the truth is, if that CCTV, if it was accessed, and I'm sure that that neighbor must have seen it, but it would take a neighbor who has protection. Yeah, it would take a neighbor who has protection to boldly come out and say, yes, I have the CCTV and this is what happened. Now talking about time frame and back and forth and all of that, talking about it, uh, you know, that CCTV and the man, the neighbor, he knows that there are certain things that are not true. He knows that at what he knows what particular time that's what people want to see. People want to have access to that CCTV, and I'm kind of wondering why the police are not really. The police should have been the one. I mean, our society, we need to do better. The police should have been the one on top of this if they wanted to. We know if the police wanted to, they would have done the needful, but they are not willing. If they are not willing, it is clear. It is not something that we need to start mincing words. The police are not ready. It is not something that they wish to do. They are unwilling. They are never ready to go all the way to search for the truth, to press and push, to make sure that they get what they needed to get. Mohbad's house should have been condoned. We cannot, no, we cannot just, we can't, we can't reduce the emphasis on that one. That Mohbad's house should have been condoned off. They should have handled it the way so that at the end of the day, everyone will be able to see clarity. We are not nailing anybody. We are not trying to pinch and push the demise of Mohbad on anyone like it's a must that somebody must take or unalive someone. Someone can, their health, maybe they're not paying attention to it, and their body is simply waiting for that, that little bit of something to just disorganize the body, and then unfortunately you are now surrounded with, or you have invited someone who lacks experience on how to handle certain reaction and all of that. And what do you have? You have yourself in a situation, in a state that you cannot help yourself. And before you say Jack Robinson, that's the end of it. And there are also some other things, factors. There are other things that can come together to do what? Unlike somebody. Something that you cannot explain. Something that you cannot take anyone to court for. Yeah, this life can be mysterious. But mysterious things can be demystified too. Mysterious things can be demystified. So, in the realm of human beings, a lot can also be done. A lot can be done. A lot can be done. But what I've observed on Justice for Mohbad is that once it seems or it appears as if the temperature, and all of that is dwindling, something comes up that that awakens what needs to be awakened. That's just it.
something comes up that awakens what needs to be awakened. And that's it. And once that comes up, forget it. We'll be back on track once again. We'll be back on track once again. Something. Justice for Mohbad can never like disappear, like end. It's not possible without the justice gotten. Once it seems somebody, somewhere will shed light into the dark, regardless of the confusion at hand. What do you think about the stand of justice seekers and Yomi Fabiyi and all that you have heard so far? What is your own thought about it? What's your take about it all? Do you think this is beating around the bush and like there is nothing that's going to come out of it? Or this, you believe, is the way things are supposed to be done and handled if truly justice is to be gotten?